Okay. All of you can see this. So FPGA, field programmable gate array, is the next higher version of PLDs, that is programmable logic devices. So here there will be more number of gates, millions. So what all will be there? Logic blocks, embedded SRAM, and thousands or millions of equivalent gates. So you can just see the structure here. What all will be there? See, all these are pin connections. Then whatever you are seeing here, these all are pin connections. So connected to the IO blocks here. So all these are IO blocks. You can see IO blocks are there. Then LBs, logic blocks are there. LBs, all LBs. Then again this side also all the pins. Then internal RAM is there, right? All these are logic blocks. So just in one box, what is being shown? All the LBs, logic blocks, and the RAM for all controlling. See, multiplexer control bits were there, no, 0001, all these control bits and all will be there inside this RAM only. All the programming details will be there in the RAM, right? RAM and IO blocks. So main structure of FPGA, mainly FPGA consists of logic blocks, IO blocks, and SRAM, right? So you can just show this. So this is only the overview. Again, internally, what does this logic block and the IO block will consist of, that we will see. Okay, now look at the contents of logic block. So what is there inside of the logic block? You can see. So the logic block example, Xilinx FPGA logic block. So the manufacturer, the logic block is given by the vendor is Xilinx here. So I had told you lot many different types of vendors are there. Xilinx tools are there, Mentor Graphics tools are there, Cadence tools are there. So here, for example, the Xilinx FPGA logic block is shown. So the lookup tables plus flip-flops. For example, this is an example of Spartan 2 FPGA. Right. So name of the FPGA is Spartan 2, which is manufactured by Xilinx. Right. So FPGA type Spartan 2 manufactured by Xilinx. So you can see here what all is there. Carry and control logic. Right. Lookup tables are there. Then the flip-flops. Right. Flip-flops are there. Right. So here, too complex to program the logic blocks manually. So let synthesis tools map the HDL code to LBs, logic blocks, and program the interconnect. See, our job is only, now think now, if we are taking an example of half adder. So half adder, if you are taking, if A and B are the inputs, output is what? Output will be sum and carry. Sum is A XOR B and carry is AB. So internally what you can see, A, B is there. So XOR gate will be there. Then for carry A and B. So this is in black magic box. We are, as a programmer, I am not bothered of what is there inside it. Right. So again, XOR gate, you have to connect this either with respect to only using and OR gates. XOR gate we have done using and OR gates, yes or no, all of you? Yes, ma'am. XOR gate hang ಮಾಡಬಹುದು and OR gate ಗೆ. What is the expression for XOR gate? What is the expression for XOR gate? Quickly. A bar B plus A B bar. A bar B plus A bar B plus yes, Akash? plus ma'am. Plus ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, or ಅಂತೀವಿ. There is lot of difference between arithmetic plus and logical plus here. Yes. So ಅದೇ ನೋಡು 00 01 10 11, right? 0110 ಕೂಡ ಇದು ಹೈ ಹೋಗಿರ್ತದೆ.
ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿನಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ಸ್ ತೆಗಿಯಮ್ಮ, ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸೈನ್ ತಗೋ. 5th ಸೆಮ್ DSP ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಹಾಕ. ಮತ್ ಅವಾಗ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ತಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವನ ಕಳಿಸಿ ಯಾರಿಗಾರ ಗಿರ್ಜಾವನಿ ಅದು ಬಂದಾರ ನೋಡು, ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗಿಸಿ ಇಡಿಸ್ಬಿಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರ ಮತ್ತೆ ಈ 3 ಜನ ಬಂದವ್ರು ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಏನ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದು ಫಾರ್ ಹಾಕಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂದು ಮೊದ್ಲೆ 3rd ಸೆಮಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ 5th ಸೆಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊ, ತೆಗಿ ಅದನ್ನ. ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನೀ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಟ್ಟ ಕುಂಡ್ರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ. ಓಕೆ. A bar B or A B bar ma'am. A B bar. ಕಾಜು ಸರಿಯಾ? ಸರಿ. ಏನದಾವ್ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈಗ ನೋಡ್ದ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈಗ ಕೆಲಸ ಶುರು ಹಚ್ಚಿವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ಕ. ಇದನ್ನ NBA ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇದ್ರ ಏನಂದ್ರ ಅನುರಾಧಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನುರಾಧ NBA ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್. ಯಾರ್ದಾರು? ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲದ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾರ ಬಂದ ಕೊಡುವಂತ್ರಿ, ಅದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಶಿವಪ್ಪ ಯಾರ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೊಡುವಂತ. ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, 2 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರ್ದಾರ? ಇದನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂತಾರಂತ, ತಗೊಳ್ಬಿಡು. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿವಲ್ಲ, 10,000 ಮಟ ಅವ್ರದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬ. ಸರಿ. ಹಲೋ ಆಕಾಶ್. Yes ma'am. ಓಕೆ, ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಹಾಫ್ ಹೆಡರ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹಾಫ್ ಹೆಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ವೆರಿಲಾಗ್ ಕೋಡ್ನಾಗೆ. ಇದನ್ನೀಗ FPGA ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಹಾಫ್ ಹೆಡರ್ನ FPGA ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತತಿ? ಹಾಫ್ ಹೆಡರ್ಗೆ AB is A or B and sum is A XOR B and carry is AB. But this A XOR B also can be written as A bar B or AB bar, ಹೌದಿಲ್ಲ? That means it is of what form? ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ sum of products ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಐತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದು this is what we wanted. No, PAL was having ಇದು A ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದು A bar, ಇದು A bar ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು B ಲೈನ್ ಐತಂತಂದ್ರೆ ಇದು B bar ಲೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? A bar. ಸೊ ಇದನ್ನ A, all of you are with me? Yes ma'am. AB. ಸೊ A bar ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು A bar ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. A bar ಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? B. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ B. ಒಂದು ಇದೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? A B bar. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ A and ಇದು B bar. ಇದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. Then both I will put in OR gate. So I will get what? I will get this expression. Yes or no? Yes ma'am. Yes, all of you. Similarly, ಇನ್ನೊಂದಿದ್ರಾಗ ಏನ್ ಹೋಗ್ತತಿ? Carry is A and B. So A ಮತ್ತೆ B ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ನ್ಯಾಗ ಹೋಯ್ತು. So this is carry and this is sum. So like this, what he is telling is, let the synthesis tools, inside synthesis tools ಏನದಾವಲ್ಲ, map the HDL code to the LBs, logic blocks ಇಲ್ಲಿ, right? And program the interconnects. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಸಿ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐತಿ. ನಮಗೆ A XOR B ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.
ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಪರ್ ಮೋಟ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ 7 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕೋಡ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಎರೆ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ RTL ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಸೈನ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ for higher programs. So that's why we will leave that job to the synthesis tool. It can map that HDL code to whichever logic block it wants, because if you see the structure of FPGA, see how many LBs, it is filled with LBs, logic blocks. So n number of logic blocks are there, RAM, IO blocks are there. So what it will do, synthesis tool automatically will route to any of the logic blocks. So you are not going to tell anything which logic block have to be mapped to what and all is not necessary. So again that flip-flop will be there, then multiplexers will be there, right? So lookup tables, so which input has to be mapped to where, and all those things will be taken care by this logic block. Okay. Then IO block. So you can see there IO block also typically allow for registered or output ಏನಿರಬೇಕು, registered or combinational input output plus tri-states. So what is happening there? See there, multiplexer is being used. So the output from the OR gate, whatever the output is there, output from the OR gate is connected to the D latch. So all have the common clocks here. All the common clocks are connected, and C is a chip enable. So these are the chip enable, and the D you see there. So D is connected to where? Directly. If it is being connected directly from the OR gate, what does it mean, Akash? If not through the latch, what does it mean? Directly, if it is connected, means what? Output. So illi 2 to 1 multiplexer is there. So if 0 is selected, directly the output is connected from the OR gate. What does it mean? OR gate output. Directly OR gate output. It is not being registered. It means Yes. it is not being registered. Whereas if it is 1, the multiplexer, if we choose it as 1, then what will happen? Choose the 1 path there. Is 1. So 1 is coming from the Q. That means what? D. That means the output of the OR gate is connected to the D latch, then Q. That means what? The output is registered. That's why he is telling typically allow for registered output or the combinational input outputs plus the tri-state. So tri-state buffer is also being used there. See there. So tri-state is connected here, right? So from the one more D latch, so from which you want the output, that is being decided here, right? So tri-state output, and even bidirectional also. So you can see the output, right, through the buffer bidirectional, it is coming here. So directly Q, it is fed back to the input D here, and Q is sent back. So again you will have here the input going back. So feedback is also there. So either it could be directly from the pin, or if this tri-state is high impedance, then it will be read data directly from the pin, either 1 or 0. If it is not in this, the tri-state buffer is, if it is open, then what will happen? If it is activated, then it can read the output feedback. Output is directly fed back to the input here. So either it is through the pin or through the tri-state buffer. Directly the pin status will be read inside, or the output generated will be read. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Is it clear to all of you? So FPGA question, this will be again for 10 to 12 marks. So you will have to put up the general figure with only RAMs, IO blocks, and this logic blocks.
and separately you should explain IO block and logic block. So he will not tell you explain IO block and logic block. So depending on the marks, you'll have to explain. Compulsorily, both the figures you need to explain. This one and this one. So when FPGA question is being asked. Is it clear to you all? And the RAM is used to store the programmable details. Like see now, 2 to 1 multiplexer is there. So what should be the what has to be sent, either 0 or 1. So all these programmable details will be stored in RAM there. Programming details internally, whatever the FPGA requires, all that programming details will be there, right? So tri-state buffer is used, right? If it is in high impedance mode, then directly the pin status is read inside. If not ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು active high ಐತಿ. So if it is activated, then directly the output is fed back here. Is it clear to you all? All of you are with me? Yes? Yes, ma'am. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಲತಾ, ಶಿವಾನಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಪುಂಡಿ, Yes, ma'am. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕೀರ್ತಿ Yes, ನಾಯಕ್, ma'am. ನೇತಾ, ಸ್ಟೋರಿ, ಮೋಹನ್. Okay. Right? So platform FPGAs, they include embedded node relay. This is very important. FPGAs are so gigantic, so big. If I say big in the sense what? Big in the sense in terms of gates I am talking. In terms of gates and transistors, millions of billions of transistors are on chip. So they are so big, even they can include the embedded cores. That means what? Core ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, the processors. The processor cores are all on chip. See, you need not separately design for an separate processor. Already FPGAs have, apart from this mainly ಏನಿರ್ತತಿ and gate and or array ಅಲ್ಲದೆ, ಆಮೇಲೆ RAMs to store the programming ಅಲ್ಲದೆ, apart from multiplexers, apart from apart from multiplexers and apart from flops, what else will be there? Even they are having processor on chip also, right? If high end calculation anything has to be done, these processors will take care. So FPGAs, apart from all this, right? ಬರೇ PAL, programmable array logic ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, that will have only and or array, right? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PAL 16R ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GAL ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ GAL ನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FPGA CPLD ಏನಂತಂದ್ರೆ more number of gates started increasing. Now on FPGA, even the processors are built on chip. So include embedded cores for special applications. So processor cores are there on chip. Signal processing arithmetic cores are there. Signal processing ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂತಂದ್ರೆ in one click only so many pictures will be taken and they will be compared. If any idu enantandre blur is there, so it is going to remove the blur and high quality image has to be given. So all such things will be done by these signal processing arithmetic cores are also on chip, and network interfaces course. ಬರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅವಷ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು DSP ನಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಜೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗೆ, ರೈಟ್? A ಆರ್ J ಟೈಮ್ಸ್ B ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು, ನೆನಪೈತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ?
Do Yes, you ma'am. remember all of you? Yes, ma'am. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನೆನಪೈತಾ ವೆರಿಲಾಗ್ನಾಗೆ? Yes, ma'am. Yes. ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಹೈ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. So with the normal processors you can do minimal mathematical calculation as well. You can do IO interfacing like stepper motor controlling, rotating, ಸರಿಂದ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದೇ DSP ನೀವು DSP ಈ ಸರ್ತಿ ಐತಲ್ಲ DSP ಲ್ಯಾಬ್? No, ma'am. 4th ಸೆಮಿಗೆ 5th ಸೆಮಿಗೆ. DSP ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ DSP ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ವು, PCs ಇದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಿದೆ ಏನಾರ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಹೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇತ್ತಂತ? DSP ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. 100%. DSP ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯಾವ್ದು ಓದಿರಿ? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಯಾವ್ದಿತ್ತು DSP ಪ್ರೊಸೆಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಾ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶ್? Yes, ma'am. ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಕಿಟ್ನಾಗ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿನಾಗೂ ಇರ್ತತಿ. DSP ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯಾವ್ದು ಓದಿರಿ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಪಟ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತಲ್ಲಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ TMS 320? Yes, ma'am. TMS Yes, ma'am. 320 ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಾ? Yes, ma'am. ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? TMS 320 ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗ್ 8051 ಹೆಂಗೈತಿ, 8086 ಹೆಂಗೈತಿ, ಅದೇ ಟೈಪನೇ ಇದು TMS 320 ಕೂಡ ಹೈ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದು, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಸ್ TMS 320 ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್. ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಜೆಟ್ಯಾಗ್. ಇದು ಜೆಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ, USB ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಕಂತೀನಿ ಹಿಂದಿಂದ. ಈ ಮೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂದಿಂದ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ವಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಕ್ಸ್ zeros and ones were transferred to this fellow and you were using this. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ವೆರಿಲಾಗ್ ಕೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ PCನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವೆರಿಲಾಗ್ ಕೋಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫರ್ದರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ರಾಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗೇನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತತಿ, ಇಲ್ಲಿ TMS 320 DSPನಾಗ ಐತಿ. ನಮ್ ವೆರಿಲಾಗ್ನಾಗ ಏನಿರ್ತತಿ, ಸ್ಮಾಲ್ PAL ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತಂದ್ರೇನು PAL 16R8 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ GAL ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ CPLD ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ FPGA ಇರ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ VLSI ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಇರೋದು ಜೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಐತ್ ನಮ್ ಕಡೆ. ಜೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡ್ CPLD ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ FPGA ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಲ್ಲಿ. CPLD XC ಏನೋ ಐತದ ಅವ್ರ ನಂಬರು. FPGA ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ 2 ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಡೆನೂ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ 2ನೇ FPGA ಐತಿ. ಇದು ಡಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಕೈಲೆ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು CPLD ನಾರ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ FPGA ನಾರ ಹಾಕೋಬಹುದು. So you can just remove that daughter board and you can replace either with CPLD or FPGA. So this concept you should never forget. Development board, target board, development board, target board. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ಈಗ FPGAನಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಗೆರೆ, ರ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಚಿಪ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋವು, ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೈ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಥವು ಹೈ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಕೂಡ FPGAನಾಗ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಅದಾವ. ಸೊ ನೀವು ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಸೊ ಈಗ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗೆ ವೆರಿಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ವೆರಿಲಾಗ್. ಸೊ ಕೇಡೆನ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಲಾಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬರೀ ಅಪ್ ಟು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. So you search such programs, okay? Is it clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಈಗ ಸೊ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ನೋಡ್ರಿ. Embedded software can run from SRAM in the FPGA. So single chip solution reduces the cost, avoids high NRE and ASIC. ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ 1 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾತಪ್ಪ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, 1 crores. That means that I call it as NRE cost. Now I will do the multiple. 10 ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 70K ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದು 1 crore ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎದ್ರಾಗ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಡಿವೈಡ್. This each ಇದಕ್ಕೆ 70K, this is called as unit cost. This 1 crore is called as NRE cost. That is, before doing multiple units, only designing one single piece, how much money is incurred, that is called as non-recurring engineering cost. So one chip solution, everything is on chip, so there is no problem. So this is going to avoid you NRE cost and of ASIC, that is application specific instruction computers. So this is very important. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಐತಿ, and or array ಐತಿ, SRAM ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ FPGA ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ FPGAನಾಗನೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಬರೆದು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓವನಿಗೆ ಬರೆದು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಎರೇಸ್ ದಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ರೀರೈಟ್. ಬಟ್ ASICನಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಬರೆದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಓವನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Right? So if all these general purpose things are on single chip, then I can use it for multi-purpose. That means what? Traffic light controller use ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಅಲಾರಮಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟರ್, ಆ ಟೈಪು ಯಾವ್ದಾರ ಕೋಡ್ ಇದ್ರಾಗ ಬರೆದು ಅದನ್ನ FPGA ಕಿತ್ತಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಯಾಗ ಹಾಕಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ IC ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ FPGA ದೇರ್. All this he is telling printed circuit. Next, structured ASICs ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. All these are general things. Just I will scan through. Structured ASICs. So array of very simple logic elements, not programmable, no programmable interconnects. So ASICs ನಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಗ 10 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವಂತಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 1 KB ಮೆಮರಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಾಗೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ and or array ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ application specific instruction computers. So it is designed as per the customer requirement and as per the application. You cannot use it for other some other application. So that's why it is not programmable. This is very important because there is no internal and or array. If in my specific requirement, if it requires only 2 registers, so 2 registers will be on chip like that. So it is not programmable, no programmable interconnects also. So customized by designing the top metal connectivity interconnection layers. So lower NRE than full ASIC design. NRE cost is less, performance close to full ASIC. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. IC ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ICs ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ.
ICs are encapsulated in protective packages. So external pins are connected. Nodri well external pins. External pins are connected to the circuit board. Bond wires or the flip-flops connections are also shown. Just this IC connection is being shown here. Printed circuit boards, PCBs. Have you seen the PCBs? Printed circuit boards ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಅದು ನೋಡಿರಾ ಅದನ್ನ ಏನರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ PCBs ಅವು ಎಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡಿರಾ? Yes, ma'am. Have you seen PCBs, all of you? Sandhya, Vaishnavi and all. Yes, ma'am. PCBs ನೋಡಿರಾ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ PCBs ಅಂತ ಜನರಲ್ PCBs ಬರ್ತತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಎಚ್ಡ್ ಬರ್ತತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಾಗ ಎಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ICs ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವ್ದಾರ ಸರ್ಕಿಟ್ ತಗೊಂಡು 555 ಟೈಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ MU741 ಇಂದರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಒಂದೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ತಗೊಂಬರ್ರಿ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ PCBs ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ತಿಳಿತಾ? ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Layers of conducting wires, that is copper between the insulating material. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ರಾಗ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರು AEC ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಇದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಾ? ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಡು. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. Okay. Wires interconnected connect ICs and other components. The external connections to other system components. All these things are there in PCBs. You through hole PCBs ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. So ಇವೆಲ್ಲ IC package pins pass through the drill holes. Drill holes ನಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು soldered on PCB wires that join the holes. So that is simple. ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಂದ್ರ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಲೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ದರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ PCB ವಿಲ್ ಗೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊಟರೋಲಾ HC ICs ಇವು ಇಂಟೆಲ್ ತೋರ್ಸ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇಂಥವು ಚಿಕ್ಕ ICs ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದ AEC ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ C ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದು ತಗೊಂಡು ಏನಂತಂದ್ರೆ PCB ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಇನ್ CEC ಮೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕವೇ ತಗೋರಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಹೋಗಿ ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎತ್ಕೊಂಬರೋದು ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತವೆಲ್ಲ. Surface mount PCBs. So IC package pins soldered to the wires on the PCB surface. So packages and PCB features are generally smaller than the through hole PCBs. Surface mount type ಇದು. So another type. Multiple modules MCMs. Several ICs on a ceramic carrier. Ceramic n number of ICs will be there. Can also include thin film, passive and discrete components.
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ PCB mounting. ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾರ ಮನೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ UART ICs ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಿಂಕ್ರನಸ್, ಅಸಿಂಕ್ರನಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ರ್ಯಾಮು ರಾಮು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಮೆಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ PCBಸ್ನಾಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ PCಸ್ನಾಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರಾಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ PCB mounting. ಸೊ ಐಡಲ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, that is signal integrity, ground bonds, then minimizing the bonds, transmission line effects, electromagnetic interference. This I will take up in the next class. Okay, we'll close here.